Hello class, today we will introduce the vocabulary for Unit 5. Your homework will be to listen and to repeat each vocabulary item and send me a voice message. Okay? Ways to help at home. El vocabulario tiene relación con las formas como ayudamos en casa. 1. Look at the pictures. Read and listen. Vea las imágenes, lea y escuche. Su tarea será escuchar cada ítem del vocabulario y mandar un mensaje de voz con la pronunciación correcta de cada ítem. También asegúrese de copiar el vocabulario en su cuaderno. Number 1. Make my bed. 2. Clean up my room. 3. Feed the cat. 4. Walk the dog. 5. Set the table. 6. Wash the dishes. 7. Take out the garbage. 8. Do the laundry. One more time, I'm going to say it in English and Spanish. Make my bed, arreglar mi cama. Clean up my room, arreglar mi cuarto. Feed the cat, alimentar al gato. Walk the dog, pasear al perro. Set the table, y arreglar la mesa o poner los trastes. Wash the dishes, lavar los trastes. Take out the garbage, sacar la basura. Do the laundry, lavar la ropa. Remember your homework. Listen and repeat to each vocabulary item and send me a voice message with the correct pronunciation. Okay, that's it for today. Bye bye.